Dear learners, it has been a long time since we had our last story time class. So today we are going to have the story time class once again. So I welcome you to today's class. This is Shusmita Shyama from Baneebee. So today's story is called Motsho Konna. Motsho Konna means mermaid. And this is the famous story of the Little Mermaid. The literal translation of the Little Mermaid would be Choto Motsho Konna. Motsho Konna means mermaid and little means choto. So the Little Mermaid is Choto Motsho Konna. I guess most of you are familiar with that story. I'll just read it in Bangla and let me show you how it looks like in Bangla. So here you see Motsho Konna, and I also have written this here, Motsho Konna. Motsho means fish and Konna means girl. But Motsho is not a high frequency Bengali word. We have another word for fish, that is mach, and that's more common in Bangla, mach. For everyday Bangla, that's the word we use. We eat lots of matches. So yeah, but when we are using it as a title for a story, we are going for this high frequency word that is another synonym for mach or fish, that is motsho. And this is konna. Konna means girl. Okay, so let's start reading the story. This is the first page of our book, and here the story begins. অনেক দিন আগে এক সমুদ্রের নিচে মারমেইডদের এক দেশ ছিল। মারমেইডরা দেখতে অর্ধেক মাছের মতো আর অর্ধেক মানুষের মতো। সেকালের নাবিকরা এদের নাম দিয়েছিল মৎস্যকন্যা। মারমেইডদের রাজার ৬টি সুন্দর মেয়ে ছিল। ছোট মেয়ে খুব সুন্দর, সে দাদির কাছে ডাঙার মানুষের গল্প শুনতে ভালোবাসত। একদিন ৬ বোন মিলে জাহাজ দেখার জন্য সমুদ্রের ওপর বেড়াতে গেল। ওদের পালতোলা জাহাজ আর জাহাজের উপর 2 পাওয়ালা মানুষ দেখতে খুব ভালো লাগতো। একদিন সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। ঝড়ে একটা জাহাজ ডুবে গেল। ছোট মৎস্যকন্যা শুনতে পেল কে যেন বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছে। সে তার কাছে গিয়ে তাকে ধরে ডাঙায় তুলে আনল। ছোট্ট মৎস্যকন্যা লোকটিকে গান গেয়ে শোনালো। হঠাৎ দেখল 2 মেয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। মেয়ে দুটোকে দেখেই ছোট মৎস্যকন্যা সমুদ্রের নিচে চলে গেল। তুমি এখানে কেন রাজকুমার? মেয়েরা জিজ্ঞেস করল। ঠিক সেই সময় রাজকুমার চোখ মেলে তাকালো। এদিকে ছোট মৎস্যকন্যা রাজকুমারকে ভালোবেসে ফেলল। সে প্রতিদিন সমুদ্রের উপর উঠে রাজপ্রাসাদের কাছে গিয়ে বসে থাকে রাজপুত্রের দেখা পাবে বলে, কিন্তু রাজকুমারের দেখা পায় না। শেষ পর্যন্ত ছোট মৎস্যকন্যা ঠিক করল সে মানুষ হবে। তারপর
সে রাজকুমারের কাছে যাবে। ছোট মৎস্যকন্যা গেল সমুদ্রের এক ডাইনির কাছে, বলল, আমাকে মানুষ বানিয়ে দাও। ডাইনি বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাকে মানুষ বানিয়ে দেব, কিন্তু এক শর্তে, তুমি আর কখনো কথা বলতে পারবে না। ডাইনি আরো বলল, আর রাজকুমার যদি তোমাকে বিয়ে না করে তাহলে তুমি মরে যাবে। ডাইনির সব কথা শুনে ছোট মৎস্যকন্যা বলল, ঠিক আছে, তবু আমি মানুষ হব। ডাইনি ছোট মৎস্যকন্যাকে এক গেলাস জাদুর শরবত খেতে দিল। শরবত খেয়ে ছোট মৎস্যকন্যা ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল তখন সে সমুদ্রের তীরে। তার মাছের মতো লেজ নেই, সে একেবারে মানুষ হয়ে গেছে। সমুদ্রের পাড়ে তার রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা হলো। রাজপুত্র তাকে দেখে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল, কিন্তু ছোট মৎস্যকন্যা রাজপুত্রের সাথে কোনো কথা বলতে পারল না, কারণ ডাইনি তাকে বোবা বানিয়ে রেখেছে। কদিন পর ছোট মৎস্যকন্যা জানতে পারল রাজকুমার অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করবে। যে দুটো মেয়েকে সমুদ্রের পাড়ে দেখেছিল তাদের একজনকে। তখন সে অনেক দুঃখ পেল। ছোট মৎস্যকন্যা আবার গেল ডাইনির কাছে, বলল, সে মানুষ হতে চেয়েছিল রাজপুত্রের সাথে থাকবে বলে, কিন্তু রাজপুত্র তাকে বিয়ে করবে না, তাই সে আবার মৎস্যকন্যা হতে চায়। ডাইনি বলল, সে আবার মৎস্যকন্যা হতে পারবে যদি রাজপুত্রকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু ছোট মৎস্যকন্যা তাতে রাজি হলো না। সে তো রাজপুত্রকে ভালোবাসে। সে মনের দুঃখে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারপর সাদা ঢেউ হয়ে গেল। Okay, so from the first page of this book, I have picked up 3 words to teach you 3 combinations. So it's not combined letter, not all of them are combined letters, but sometimes it may look a little unusual, and some of this I have already explained before in the previous classes, but still I'm going to repeat a little bit so that it becomes easy for the new students. Maybe someone is watching this lesson for the first time, so they will find it helpful and you will do a revision as well. So danga, this is the first word. This is how you are supposed to pronounce it if it's written in this way, danga. Okay, but some people, this is the alternative spelling, some people say pronounce it as danga. So both danga and danga are acceptable. This is just an alternative synonym. It's actually a synonym to danga. Same word, same meaning. It means land. When you are comparing with the water, so 2 sides like water, and then this is land. When you are talking about these things, when you are comparing, then we repeatedly use the word danga. So we are the people who lives in danga, but the other creatures, like fishes and here the mermaids, they don't live
on the danga or on the land, right? They are living inside the water. So that's why danga is land and danga is another pronunciation of it. And this is how I'm breaking it down. Danga. And if you look at the English, then this first part, this is this much. So yeah, dang, and then this is ga. So you are supposed to pronounce it as danga when it is written in this way. And this is just danga. And yeah, so that means if you see this combination, let me write it again somewhere. If you see this combination anywhere, this means this combination is actually made up of these two words, wo and go. So ong, this is ong and this is go. So these two are being combined and is forming this final form. Okay, and if we see it if we see it inside a word, then this is how we are going to pronounce it. Okay, so danga means land, explained. And then the next one is ordhek, which means half. And this is how I'm breaking it down, ordhek. Okay, same word, I just broke it down so that you understand it. So this much is or and this is dhek, the second part. So you might ask why I'm using this sign, just to show that this is a closed syllable. As you know, I have repeated it for 1,000 times by now that every Bangla letter has an o ending. So if I don't put it, then you might say oro, right? There is a probability that you might say oro. But if I put it here, sometimes when we explain things or we break down our words to clear any kind of confusion, we do this when we break down to show the audience, to the readers, that hey, this is not oro, this is or. So closed syllable. And you might say, then why did you not do it here? I take it for granted that everyone knows that this is dhek. It's not dheko. Okay, so yeah, most of the time when we break down for the first part, for the first half, we use this sign. Most of the time, not every time, but most of the time. So here, danga, I have used this here. Same here, it's a closed syllable, ordhek, means half. And when you see this sign, do not get confused. It's just another form of this raw. Okay, if you see it anywhere on a consonant, just attach this raw with the previous letter. So the previous letter, the first letter here is o, so just join it with this raw. So that means this raw is actually this, and obviously this, that means closed raw. So you will pronounce o and then quickly or. This is actually a raw here, right? Yeah, raw. Put it inside the bracket. Okay, so or dhek. This is how I'm going to pronounce it. Okay, then the next one is shomudro. Shomudro. You know how to pronounce it. I have explained it in my previous reading lessons, but this one might create confusion. I have explained these as well, and I'm going to put the links in the description box, all the related lessons, so that if you have missed anything or if you have forgot anything, you can go back and check it. So this means this draw is actually
I put the combination here, so I can do it again. This da and then this ra. So you might say that why did you not write this? Instead of Somudro, you could write here in this way. Somudro, right? Well, yeah, but let me show you the possibilities, all the possibilities of this word. It could be pronounced as Somudor. It could be pronounced as Somudro. It could be pronounced as Somudara, right? So that's why instead of putting da and ra side by side, we are just attaching the ra here like this. But it doesn't look good. Our style and the font designers, the ancient font designers who worked with handwritten forms, they thought of putting it in this way, a little wave. So this is our ra. So all confusions are gone now. When we attach the ra here, then we know that it's already closed. Shomud, and then this is full ra, Shomudra. Okay, Shomudro. Shomudro is the pronunciation, which means sea. Okay, so now there are 4 words, and I have explained it in today's lesson, and some of these words and the combinations are already explained in the previous lessons. So what you have to do is write the English pronunciation of these Bangla words. I have given you the meanings: till, suddenly. The second word means suddenly. Then the third word means terrible, and the fourth word, it means story. So you will have to give me the pronunciation written in English letters. Okay, so that's the homework for you. See you in the next lesson. Bye.